Okay, now sijonga i-exponential graph. Now into yokuqala sayijonga is the general equation ye-exponential graph yethu ngu-y equals b to the x. Now sizama uqwalasela into yoba xa sine-values ezi-different zika-b apha igraph yethu izawuthatha eyiphi na ishape, because kubalulekile into yoba sikwazi by just looking at kwi-basic equation yethu sikwazi ubona uba ishape ne-direction yegraph yethu izawuthini na. Okay, so now umzekelo lena igraph 2 to the x lesizobe ngo-black phayana, that is la graph leya. Now safozama ujonga into yoba zithini differences between ezi equations neza graph eziyana. So umzekelo uzayazi uba next time xa sino-4 to the x, the only difference between that graph ka-2 to the x no-4 to the x is that if elinani u-b gets bigger and bigger, igraph yethu icompresseke ibheka kwelicala, iba steep igraph yethu. So as bale value umzekelo ka-b, if it be smaller than, let's say u2, let's say being 1/2 to the exponent x, la graph yethu bizawunwebeka. So the smaller the value igraph yethu ithini yanwebe, but the bigger the value as bayibankulu ivalue ka-b igraph yethu ithini iyavuleka. Okay, umzekelo sijonge la graph ka -3 to the x, -3 to x xa sine-negative ke apha, it means igraph yethu ithini izawuphuma phaa ngezantsi. And also phayana i-y-intercept ngubani? Ku-1. Y-intercept -1 because xa sifuna i-y-intercept senza bani? U-x abe ngu-0, so it's going to be 3 to the 0. Negative 3 to the 0 ngubani? Izawuba ngu-1. Alright, and then sijonge lastly kwelicala la graph 2 to the negative x. Now xa sine-exponent e-negative, it means that igraph yethu izophuma kulena i-direction. So eza zinto besizithetha phayana ba they apply as well even if kukho la negative. Umzekelo if beku-4 phayana, 4 to the exponent minus x, igraph yethu bizawuthini? Bizawuphuma phaa, bizawusondela to y-axis than leyana ka-2 to the minus x. So you understand ba ezinto sizicacise ngapha they apply also nakwela cala. Umzekelo if besino-negative minus -2 phayana, le graph yethu bizawuthini? Bizawuphuma apha ngezantsi, bizawuphuma kwelicala la graph yana bese iguqulela iphume phi? Kulena i-direction. Alright, now masize ngapha samujonge ngokuba xa simultiply igraph yethu ngo-a kwenzeka ntoni kwigraph yethu. Umzekelo le general formula izawuba ngu-y equals a times b, bese simjongele u-b for different values of b ba kwenzeka ntoni na. Now umzekelo xa sino-y equals 3 times 2 to the x, funeka si-understand about u3 the only thing ayenzayo kwigraph yethu is that utshintsha umultiplya yonke i-y values zethu. Umzekelo zala graph ka-2 to the x ngabani ngo-3. Umzekelo if la graph yethu biqhela uphuma ku-1, now ayizophuma ku-1 anymore, izophuma kubani? Izophuma ku-3. Okay, so zonke i-y values zala graph yethu u-2 to the x zimultiplya ngo-3. So la graph yethu iphuma phi ngoku? Iphuma ku-y value engubani? Engu-3. Okay, so sijonge leyana u-3 times 2 to the minus x bese mos yona ile iphuma phi? Kwephi? Kulena i-direction. So if sizayidrawa yona ngenye ikhala, khangele u-red for yona, then yona izawuphuma phi? Izawuphuma kulena i-direction. Nayo iphuma phi? Ku-y value engubani? Engu-3. So la 3 yena utshintsha basically i-y intercept yala graph yethu 2 to the x, because sayazi uba ezi graph lena u2 to the x alone uzophuma phi? Pha ku-1. Nalena bizawuphuma alone bizawuphuma phi? Pha ku-1. But xa uyimultiply ngala 3 izawuphuma nawo kubani? Ku-y value engu-3. Now showing lastly leyo yokugqibela u-3 times 2 to the x. -3 times 2 to the x yena since negative igraph yethu ithini? Seyiguqulela iphume phi? Iphume apha ngezantsi. Iphuma apha ngezantsi igraph yethu. Okay, so -3 it means ayizophuma ku-1 anymore, because saqwalasela phaa biphume phi? Phaa ku-1 la graph yethu. So izawuphuma phi ngoku? Izawuphuma ku-3 igraph yethu. So izawuthi gqipha igraph yethu then inyuke phayana. So igraph yethu ka-3 times 2 to the x. So I'm sure basiqwalasela ba and siya-understanda now ba for different values of b igraph exponential yethu iphuma kwiphi direction and then ibamba a-b shape. And also xa utshintsha i-values ka-a kwenzeka ezi-b changes. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing.